Hello Schoola students, how you doing? Today inshallah we are going to continue Unit 3, Why Are Plants Green? Lesson 3, Plant Cell. But before our lesson, please don't forget to like and share the video, subscribe the channel. ولو عايزين تشوفوا باقي الحلقات ندخل على اليوتيوب قناة الاسكوله بلاي ليست الصف الرابع الابتدائي أ.أشرقت دياب. كمان ما تنسوش تجوين جروب الفيسبوك رابعة ابتدائي عربي ولغات مع الاسكوله علشان بينزل عليه ديلي كويستشن ممكن نحله، وكمان نعرف كل جديد يخص الصف الرابع الابتدائي وهرد عليكم في الكومنتس بنفسي. تعالوا بقى نشوف احنا هناخد ايه النهارده. النهارده زي ما قلنا هنتكلم عن lesson 3 plant cell، والبلانت سيل هي الخليه النباتيه. طب محتاجين نعرف ايه فيها؟ اول حاجه محتاجين نعرف how can seeds move to new places، ازاي السيدز بتقدر تنتقل من مكان لمكان. عشان نعرف الكلام ده لازم نفهم حاجه كويس قوي، ان the plant produces pollen. في حاجه اسمها pollen بتبقى جوه النبات. pollen can make new seeds. البولن دي هي اللي بتعمل new seeds. Great. دلوقتي نقدر نعرف how can seeds move to new places. We have 3 ways. Number 1, it can move in the wind. Number 2, it can stick to an animal's fur. Number 3, it can float on water. دي الثلاث طرق اللي بتنقل السيدز to new places، وطبعا هناخد فيها تفاصيل كتيرة لما نبدأ الدرس بتاعنا إن شاء الله. كمان محتاجين نعرف ايه النهارده how many cells in the plant. حد فيكم قبل كده فكر هي البلانت دي فيها كام سيل؟ طبعا we can't count because we have like millions of cells in the plant. There are millions, okay? We can't count them. And they are very small. We can also see them by the microscope. Okay, or with the microscope. لازم يكون معانا مايكروسكوب عشان نقدر نشوف البلانت سيل. الحاجة التانية بقى والأهم عنوان اليونت بتاعنا Why are plants green؟ هل احنا نعرف هي ليه البلانتس جرين؟ ده اللي احنا هنعرفه النهاردة بسبب حاجة اسمها chloroplasts. الكلوروبلاستس دي عبارة عن مادة موجودة جوه الخلية هي اللي بتخلي the plants green. اوكي؟ طيب هنعرف ايه تاني النهارده؟ هنعرف how plants clean air. ازاي البلانتس بتساعد في تنقية الهواء. اوكي؟ طبعا we know that plants can take carbon dioxide and give oxygen so that we can breathe. اوكي؟ طيب هنعرف كل الكلام ده in details مع بعض. So let's start. Plants. Here we have 2 pictures, and if we look at the pictures, what can you see? Flowers. Great. We have here flowers. But do you know what is this inside the flower? Do you know? Let's read to find out. Great. A plant produces pollen in a flower. Pollen. What's the meaning of pollen? Okay. Pollen هي حبوب اللقاح. If you look at this picture here, you can find pollen. You can see it. Pollen. Okay? طيب. It uses pollen to make new seeds. دي بقى وظيفة البولن. إن the plant uses pollen. النبات بيستخدم البولن دي to make new seeds. عشان يعمل new seeds. The seeds travel away from the plant. Travel away بتبدأ تنتقل بقى بعيد عن النبات خالص. هي already خلاص inside the flower. جبنا البولن طلعت فهيعمل بيها new seeds. تبدأ النيو seeds دي تنتقل بره النبات علشان بقى تبدأ عملية الجرمينيشن. طيب the seeds need a new place to grow. تبدأ السيدز أو البذور دي بتحتاج مكان جديد علشان تقدر تنمو. لو فاكرين الجرمينيشن بروسيس اللي اتكلمنا عنها في الحلقات اللي فاتت. اوكي؟ يبقى دلوقتي تاني النبات او the plant اوكي produces pollen بينتج pollen، بعدين بيستخدم البولن to make new seeds، وتبدأ السيدز دي تنتقل move away او travel away from the plant، تنتقل من النبات because it needs a new place to grow. بتحتاج مكان جديد علشان تقدر تنمو فيه.
محتاجين دلوقتي نعرف how do seeds move to new places. إزاي السيدز بتنتقل من البلانت من النبات علشان تروح لأماكن تانية وتقدر إن هي تتزرع. Now we need to know محتاجين نعرف how do seeds move to new places. إزاي السيدز دي بتنتقل ل new places علشان تقدر إنها تنمو. We have 3 ways, okay? Number 1, some seeds can move in the wind. In the wind. Do you know what's the meaning of wind? The air. Yes. بتنتقل عن طريق الرياح. Great. These seeds are very light. Light is the opposite of heavy. Remember heavy تقيل يبقى عكسها light خفيف. طبعا مادام هي بتنتقل through the wind أو in the wind يبقى it's very light يبقى هي خفيفة جدا. Like this picture. If you look at this picture we have here seeds that can move in the wind. Okay? طيب دي أول طريقة. يبقى أول طريقة إنه seeds can move in the wind. What is number 2? Let's see. Some seeds can stick to an animal's fur. The animals move and take the seeds with them, like this picture. Some seeds can stick to the animal's fur. And then what happened? The animals move and take the seeds with them. تبدأ الحيوانات تتحرك وتاخد معاها السيدز اللي هي لزقت فيها دي وبتبدأ تنقلها لأماكن تانية. Okay? Great. يبقى this is way number 2. What about way number 3? Let's see. Other seeds can float on water. Can float on water to find a new place to grow. And these seeds are usually big and light. Like this one. Okay? Some seeds can move through water or float on water. يعني تبقى فوق سطح المية بتطفو على سطح الماء زي البيكتشر اللي عندنا دي بالظبط. تمام؟ To find a new place to grow. بتنتقل عن طريق المية عشان تروح مكان جديد. طيب these seeds are usually big and light. في الغالب بتكون big and light خفيفة زي ما قلنا. طبعا لو هي كانت heavy هتقع. right? مش هتغرق يعني مش هتطفو فوق الايه؟ فوق سطح المية. يبقى إذن here are the 3 ways of the seeds that can move to new places. The wind, the animal's fur, and the water. Okay? Is it easy now? Great. طيب. Let's do this exercise together and we need to read and put tick or cross. Number 1. A plant uses pollen to make flowers. Is it true? The plant uses pollen to make flowers? Of course, no. It's false or wrong. The plant uses pollen to make seeds, new seeds, not flowers. Great. Number 2. Light seeds move in the wind. Light seeds move in the wind. Light, remember light, the opposite of heavy. So is it true or false? Great, it's true. Yes, seeds اللي بتكون خفيفة can move through the wind or in the wind. Very good. Number 3. Some seeds can stick to an animal's fur to move to a new place. Some seeds can stick to animal's fur. Is it true? Yes, of course, it's true. Number 4. Small and heavy seeds can float on water. تخيل حاجة صغيرة and heavy تقيلة. Can float on water هتطفو على سطح المية or it will sink هتغرق. Of course هتغرق. يبقى إذن small and heavy seeds can't float on water. يبقى this sentence is false. Now let's move to a new part which is plant cell. Plant cell. إيه plant cell? Look at this picture. You will find the plant cell. Okay? طيب. The plant cell اللي هي خلية النباتية. Okay? طيب. What do we have in the plant cell? Let's see. A plant is made of millions of cells. Do you know how many cells are there in the plant? عارف في كم خلية موجودة في النبات؟ A plant is made of millions of cells. ده ملايين الخلايا، ملايين السيلز الموجودة in the plant. Okay?
The plant cells are very, very small. Yes, they are very, very small. ما ينفعش إن أنت تشوفها. Okay, because they are very small. Chloroplasts make the plant green. هنا بقى إحنا عرفنا إيه السبب اللي بيخلي النبات green. Why are plants green? Because of chloroplasts. Chloroplasts make the plant green. You can only see them with a microscope. طبعا ما ينفعش انت تشوفها بعينك كده. لو انت رحت جبت اي نبات علشان تحاول تشوف الكلوروبلاست او تحاول تشوف البلانت سيل عموما مش هتقدر تشوفها. You need a microscope علشان تقدر ان انت تشوفها. الميكروسكوب بيساعدك ان هو بيكبر الصورة اللي قدامك، بيدخل جوه الديتيلز بشكل كبير علشان تقدر تشوف ايه اللي جوه النبات. طيب the green plant cells make food for the plant. The green plant cells الخلايا دي بقى بتعمل ايه؟ make food for the plant. جوه هنا تقدر تعتبره like a kitchen. هنا بتتم عملية الغذاء أو بينتج الخلية بتنتج الغذاء اللي النبات بيحتاجه. Okay, so the green plant cells make food for the plant. They use sunlight. بيحتاجوا sunlight, of course we know it. Carbon dioxide and water. يبقى ايه هي الثلاث حاجات اللي بتحتاجها البلانت سيلز علشان تقدر تعمل food، تقدر تعمل غذاء للبلانت؟ sunlight, carbon dioxide and water. Okay? يبقى تاني البلانت سيل أو الخلية النباتية. Okay? We have like millions of cells in the plant. Okay? ما نقدرش نعدها، ما نقدرش إن احنا نشوفها. We have to see it with a microscope. لازم نشوفها عن طريق الميكروسكوب. طيب what make plants green? Very good. Chloroplasts. Chloroplasts make the plant green. طيب what is the importance of the green plant cells? إيه هي أهمية البلانت cells? It make food for the plant. Make food for the plant. طيب what does it need or what does it use to make food for the plant? Sunlight, carbon dioxide and water. Okay? Is it easy? Great. طيب let's do this exercise together to make sure we understand. We need to read and complete. We have carbon dioxide, chloroplasts, cells, and seeds. Let's read. Number 1. Make the plant green. What make the plants green? Carbon dioxide, chloroplasts, cells, or seeds? Great. Chloroplasts. Yes, chloroplasts. Very good. Number 2. To make food, plant cells use sunlight and water. احنا قلنا ان الخلايا النباتية علشان تعمل غذاء للنبات بتحتاج ايه؟ sunlight, water، والحاجة الثالثة carbon dioxide. Very good. Carbon dioxide. الحاجة الثالثة carbon dioxide. Number 3. A plant is made of millions of cells or seeds. جوه النبات بيبقى فيه millions of cells or seeds. Great. Cells. Very good. يبقى these are the answers. Chloroplasts, carbon dioxide, and cells. Very good. Now let's move to a new part, which is how plants clean air. How plants clean air. إزاي النباتات بتساعد في تنقية الهواء. Okay? So we are going to read the passage and please be careful. علشان هنسأل أسئلة بعدها. People need oxygen so we can breathe. مش معلومة جديدة، خدناها قبل كده، خدناها في Unit 1 وعرفنا إن we need oxygen to breathe, right? طيب in our cities جمع city يعني في البلد اللي احنا عايشين فيها. In our cities the air is polluted because of factories and cars. What is the meaning of polluted? Polluted يعني it's dirty. It's not clean. Okay? The air is not clean. The air is dirty, so it's polluted. Okay? Polluted. Why? Why the air is polluted? Because of factories and cars. بسبب المصانع والعربيات والعوادم اللي بتطلع منها.
كل ده أثر في إن الair اللي احنا بنتنفسه بيكون polluted, dirty, not clean. Okay? There is a lot of carbon dioxide in the air. طبعاً الأدخنة والعوادم اللي بتطلع من الفاكتوريز and cars سببت إن الair موجود فيه a lot of carbon dioxide. الكثير من الكربون ديوكسيد وده طبعاً مضر our respiratory system. طيب. Plants take carbon dioxide from the air. هنا بقى بتيجي البلانتس أو النباتات علشان تساعدنا إن هي to make the air clean. بتعمل إيه؟ It takes carbon dioxide. تبدأ تاخد الكربون ديوكسيد from the air. The plant cells need carbon dioxide to make nutrients for the plant. زي ما احنا لسه قايلين من شوية إن البلانت cells بتحتاج sunlight, carbon dioxide and water to make the food for the plant. يبقى إذن هي بتحتاج الكربون ديوكسيد علشان تقدر تعمل الغذاء للنبات فبتاخده من الهواء اللي احنا بنتنفسه. حلو علشان تقدر تعمل nutrients للنبات أو زي ما قلنا food for the plants. The plants also make oxygen. هنا بقى بتدينا هدية، هي بتاخد مننا الحاجة الوحشة تدينا الحاجة الحلوة. بتاخد مننا الكربون ديوكسيد وتطلع لنا مكانه أكسجين. عشان كده هي دي فايدة البلانتس أو فايدة النباتات. Plants in our houses and parks give us oxygen to breathe. لو احنا عندنا نباتات in our houses أو in the parks, okay, so they are very 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 important because they take the carbon dioxide اللي هو ضار بالنسبة لنا أو ضار بالنسبة ل our respiratory system and give us oxygen so that we can breathe, right? What else? In some cities, بعض البلاد like Paris and Milan, okay, people are growing plants on apartment buildings. في بعض البلاد كده وعلى فكرة برضو in كايرو أو in Egypt عموما في بعض المباني اللي بيكون عليها plants. في ناس مهتمة جدا إنها لازم تزرع plants inside the house جوه البيت أو at least في الشارع اللي هم ساكنين فيه. These plants keep the buildings cool and help with air pollution. طبعا النباتات دي بتساعد ان البيلدينج او المبنى اللي هم عايشين فيه cool بيبقى nice طبعا شكله حلو. Plus it help with air pollution. بتساعد او بتخفف من تلوث الهواء. Air pollution انه the air is dirty, it's not clean. فهي بتساعد ان الاير ده يكون clean. It helps that the air will be clean أو becomes clean. Great. The people who live in the buildings can breathe cleaner air. الناس اللي بتكون عايشة في المباني اللي بيكون فيها plants, of course they breathe cleaner air. بيتنفسوا هواء أكثر نقاء من الناس اللي ساكنة في أماكن ما فيهاش plants. Why? Because the plants take carbon dioxide and give oxygen instead so that we can breathe. And of course, plants are healthy for our respiratory system. Okay? Now we understand this? Great. Let's do this exercise and we need to choose the correct answer. Number 1, people need so we can breathe. People need carbon dioxide, chloroplasts, or oxygen, or cars so that we can breathe. What help us to breathe? Yes, of course, it's the oxygen. Great. Number 2, the plant need carbon dioxide to make food for the plant. إيه اللي بيعمل الfood for the plant? Cells, flowers, seeds, or pollen? Very good. Good job. It's cells, of course. The plant cells need carbon dioxide to make food for the plant. Number 3, the air is because of factories and cars. The air is made or produced or polluted or kept because of factories and cars. الفactories والcars بتعمل ايه in the air? Great. Polluted. بتلوثه. The air is polluted because of factories and cars. Okay? Is it easy now? Great. We have another exercise, but this time we need to read and match the words with their definitions. احنا قرينا من شوية passage
كانت بتتكلم عن how to clean the air أو how plants clean the air. Great. عندنا هنا 3 words 3 كلمات عايزين نقرأ ال definitions بتاعتهم ونوصل كل واحدة بالديفينيشن المناسب ليها. Number 1, polluted. Polluted. What does it mean? A gas in the air that people need to breathe. هل الناس بتحتاج تتنفسه؟ Or a gas in the air that plants use to make their food? Or dirty from factories and cars? Very good. Polluted means dirty from factories and cars. So number 1 with letter C. Polluted means dirty, not clean. Type number 2, oxygen. Is it a gas in the air that people need to breathe or a gas in the air that plants use to make their food? Great, of course we need it to breathe. So number 2 with letter A. Oxygen is a gas in the air that people need to breathe. And of course number 3, carbon dioxide is a gas in the air that plants use to make their food. So number 3 with letter B. Okay, is it easy now? Very good. Now we are going to focus on the most important vocabulary that we talked about today. أهم الكلمات اللي احنا هنحفظها in this lesson إن شاء الله. What are they? Let's see. Plant. Plant. Pollen. Pollen. Seed. Seed. We talked it before. Great. What else? Wind. Wind. As we said, wind is very strong air. Wind. Cell. Cell. نخلي بالنا ان كلمة cell السي هنا اتنطقت س. اوكي؟ علشان في بعدها اي. لما السي بيجي بعدها اي بتتنطق س. فبقول cell. Cell. Great. Fur. Fur. We talked it before. Great. What else? Factory. 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 Okay? Chloroplasts. 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 ال CH هنا بتتنطق ك. Okay? ما بقولش تش. Be careful. It's chloroplasts. Microscope. 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 Great. What else? Sunlight. Sunlight. The GH is silent here, okay? Sunlight. Pollution. Pollution. Pollution means being dirty, not clean, as we said. Pollution. Okay? Great. Now let's move to the most important verbs. And let's start with regular verbs. Produce. Produced. Produce. Produced. Produce means make, ينتج, okay? What else? Use. Used. Use. Used. Travel. Traveled. Travel. Traveled. Okay? Travel لوحدها بمعنى يسافر. Okay? When we said that the seeds travel away from the flower أو travel away from the plant معناها إن هي مش بتسافر، يعني معناها إنها بتنتقل. يبقى travel بتيجي بمعنى يسافر أو ينتقل. Okay? طيب. What else? Move. Moved. Move. Moved. Move from place to place. Okay? Float. Floated. Float. Floated. Float, as we said, like float on the water, be on the surface of the water. Need. Needed. Need. Needed. Okay? These are the regular verbs and how we can get the past form of them. Right. What about the irregular verbs? Make. Made. Make. Made. Grow. Grew. Grow. Grew.
take, talk, take, talk. Keep, kept, keep, kept. keep معناها يحافظ أو يحفظ. Okay. stick, stuck, stick, stuck. افتكر stick بكلمة sticker، حاجة بتلزق كده. stick. Okay. طيب. What about the important adjectives that we have here? New, new. New is the opposite of old. Old, قديم, new. Sometimes we can hear it new, new, or new. What else? Big, big. Light, light. Small, small. Okay? Now we need to look and write. I want you to look at these pictures and try to guess the word or the correct word of each one. The first one, what can you see in this picture? يا شطار. Very good. It's not the sky. It's sunlight. Yes. Look at the sunlight. Sunlight. Okay. طيب, the second one, what's this? Swim. Okay. Well, he's swimming. طيب, when we swim, لما بنيجي نعوم بنكون فين? Under the water or on the water? On the water, yes. So we float. Great. Float. The third one, what can you see in picture number 3? A flower? Is it a flower? What inside the flower? Great. Pollen. Excellent. Good job. Pollen. Pollen. Type the last one. I think it's easy. Yes, microscope. Microscope. Okay? Well, very good. يبقى what did we take today? يبقى احنا النهارده اتكلمنا عن the plants وعرفنا كمان انه there are pollens inside the plant أو inside the flower and pollens make new seeds. هي اللي بتعمل البذور الجديدة. وعرفنا كمان انه the seeds can move by 3 ways. ان في 3 طرق بتنقل السيدز. اول حاجة in the wind، تاني حاجة in the water، وتالت حاجة through the animals fur، عن طريق الانيمالز. اوكي. عرفنا كمان the plant cell وايه هي مكونات البلانت سيل، واهم حاجة فيها هي الكلوروبلاست اللي بتخلي البلانت green. عرفنا كمان how can plants make the air clean. وعرفنا أهمية plants inside our houses and in the parks, that it can take carbon dioxide and give oxygen that we can breathe. أخذنا كمان vocab، أخذنا verbs، أخذنا adjectives. please نحفظهم كويس ونركز عليهم، وأشوفكم إن شاء الله next time. Thank you guys. See ya.